Привет, друзья, меня зовут Шустра, это Dragon Age Инквизиция, наше неотъемлемое вечное прохождение, как я люблю называть такие проекты долгострои. Специальная доставка? Что? Что это? А, ладно, неважно. И где находится здесь? А, она разве не здесь? Или ее здесь не должно было быть? Ну, место для кузнеца-то это понятно. Оформление Скайхолда. Let the Skyhold. Изготовить оружие, изготовить доспехи, улучшить, выбрать зелье, улучшить оформление Скайхолда. А я, по-моему, не могу же оформить Скайхолд, ну? Знамя. Орлы. Кровати. Неизвестно. Это надо все искать, что ли? Занавески. Трон. Трон из драконьего черепа. Классно. Хочу быть повелительницей драконов. Ладно, я ничего... О, атрибутика Инквизиции. Миссия завершена. Класс. I've walked away from too many burning buildings for one lifetime. This place, though, it'll be all right. Слушай, а здесь же должна быть гномша, разве нет? That'll take some getting used to. Everyone needs time for this transition. Time won't help. Purpose does, and I got a load of it. Everyone just got a big, hard reason to hate Corypheus, and we already did, but we didn't have a name. You're the surprise, not him. We left in a hurry, but you got into your old place. Save anything? Family hammer. It's as stupid as it sounds. It's good to be back at work. Тут же гномиха должна быть, или она придет потом? Ладно, не I'll be важно. back later. I'll be here. Странно. Найдите ставку командования. Ладно. Почему-то мне казалось, что здесь должна быть гномиха. Может, она потом придет? Что-то я такое помню, что типа а-ля я хочу учиться там. Нет, это было в первой части. Что она хотела работать в гильдии магов, потому что только гномы умеют работать с лириумом. Но она хотела типа чарам научиться. Это точно было в Арзамаре. Ну, боже, какая разруха. И трон такой из кости. Заперто. Эть. Кто здесь? А у Жози? Почему так хорошо у Жози все? I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the highest stakes, and to the death. The Court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Don't worry, Josephine. We'll protect the Empress, no matter what. I pray you're right. If your vision of the future comes to pass, the death of the Empress heralds the destruction of everything. Orlais holds Tevinter at bay. All of Tedas could be lost if the Empire falls to Corypheus. Celine is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade. Every power in Orlais will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Мне нечего надеть, блядь, типичная фраза женщины. Ну уж тебе найдут-то что надеть, глава Инквизиции. Надо предупредить императрицу. Does Celine know about the threats against her? Но Can we только send аккуратно word? и тактично. I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. We don't have enough sway with the court to arrange an invitation. Perhaps a few more alliances. Or soldiers. We need a greater presence in Orlais. And soon.
Почему у тебя... Почему у меня тронный зал стоит в руинах, а ты сидишь в классном кабинете? Требуется влияние 26 из 30. Ну это, я так поняла, что это ставка командования, да? Созвать военный совет. Рановато, конечно, но я еще успею с всем поговорить. Вот это стол. Специфика? Да, специфика. Так. Емкость инвентаря на 15 ячеек. Нет, я хочу сначала антивианский пошив, пожалуйста. Агась. Орлей. У нас есть новые задания. Поиск пропавшего в СРО. Правда или расплата озера Селестин. Отчет готов. Нам дали влияние. Принять. Отчет готов. Нам дали влияние. Принять. Так, известно, что посещение Джустинии города СРО никак не повлияло на обстоятельства ее смерти. Тем не менее, посол Монтелье направила к маркизу представителя Инквизиции. К сожалению, из СРО пришло срочное сообщение о том, что маркиз и посланник Инквизиции отправились на охоту и пропали. Люди, служащие семье маркиза, прочесывают лес за рекой. Могу послать несколько шпионов, они не смогут прочесать лес так же быстро, как солдаты, но зато они действуют тихо. Возможно, здесь требуется именно это. Я послал им помощь солдат, чтобы поиски шли быстрее. Нам хватит потерь в убежище. В словах Лилианы есть толк, что, возможно, здесь требуется именно тихо искать, но так найти быстрее, как бы обычно все люди пропадают, чешут именно вот прям вот, извините за выражение, ротой. Давай рискну, все-таки выберу Лилиану. Доступно. Змеи на груди Неварры. Агенты Инквизиции обнаружили потенциальную проблему в королевстве Неварра. Темитерского мага по имени Вирелиус несколько раз видели в компании короля Маркуса. Говорят, что приближение нового советника к королю произошло необычайно быстро. Есть свидетельство того, что Вирелиус принадлежит к секте Винатори. Если им удастся опутать короля Неварры, у культа станет значительно больше силы и власти, что затруднит работу Инквизиции. Надо открыть глаза королю Маркусу на его истинное лицо его советника и убедить его развеять все сомнения. Пусть этот советник покинет столицу, а вы приготовьте засаду и схватите его. Давай откроем глаза через Жозефину. 3 часа 35 минут, и чтобы я так жил. Так, спасибо. В Орлее мы закончили. Ферелдин. Влияние мы получили, спасибо. Недоступно заключить сделку с торговым принцем. Почему? Доступно. Дорогая леди Жозефина, она занята. Перезвоните попозже. Прежде всего, я должен перед вами извиниться, когда я предложил повстанцам безопасное убежище в Фералдене, они же в итоге выставили из города моего дядю. Так что, признаю, при нашей первой встрече я бы был не в лучшем расположении духа. Мне просто хотелось выгнать всех из Редклифа, и все равно, кто виноват. Теперь мне жаль, что я так поступил. Разве не так всегда бывает? Да, про сектантов в Винаторе, так их, кажется, зовут. Говорят, они пробовались уже к нам во дворец, как крысы, только с мерзкими ухмылками, имеющие колдовать. Не знаю, что у них на уме, но их непременно надо найти и вытурить. И раз уж Инквизиция про Винаторе все известно, я очень рассчитываю на вашу помощь. Его благодарное величество тот-то и тот-то. Стоп. Ты что, это написал? Да, вы, писцы, нарочно это делаете, да, король Алистер? Надо отправить наших солдат на помощь. Дело не только в том, что мы должны помочь. Все должны видеть, как мы это делаем. Согласна, приступаем. 3 часа 35 минут. Недоступно. Почему? Может, потому что у меня нет больше этих? Завершено тайно. Завершено, да. Вы разведаете морозную котловину. Недоступно. Просьба Дориана. Несчастье на глубинных тропах. Доступно 16. Так, я пока, пожалуй... Совет окончен, господа. Я пока, пожалуй, воздержусь дальше от... А влияние дальше не накопилось, нет?
Влияние +5. Джей. Ну, на злые глаза и злые сердца идти вот прям поговорить с Вариком на крепостной стене. Вот это можно сделать. Нет, подожди, стой. А, он же хочет познакомить меня с этим. Господи, как называется-то? С Хоуком. Со мной. Это я могу. Люблю Хоука. Отлично. Так, это халупа Солоса. Запрос ресурсов по тени. Не хочешь со мной поговорить? Расскажи о Корифее. I need to know more about Corypheus. We spoke of this on our travels to Skyhawk. What more can I tell you? Cassandra and Varric seem more familiar with their adversary. Well, I'll take advice from just about anyone right now. I'm flattered. I claim no secret wisdom, but I will guess as best I can. We'll talk later. Отчасти осуждает. Я тебя, блядь, отчасти осужу. Ты мне потом руку отрубишь. Осуждает он меня. Фрески в ротонде, сестра Лилиана. По вашей просьбе я тщательнейшим образом исследовал фрески, украшающие ротонду. Сначала я попытался уяснить их значение с помощью мессира Солоса. Прошу меня извинить, я знаю, что он не имеет титулов и звания в Инквизиции, но чем больше мне открывается его познание, тем более естественно мне кажется использовать уважительное к нему обращение. О настенной живописи мессир сказал лишь следующее. Скайхолд — это крепость, говоря, конечно, о леди-инквизиторе, это ее деяние. Он без сомнения прав, предмет каждого дополнения очевиден. Судя по материалам и технике, это эльфийские фрески, где краску наносят на штукатурку, и они прекрасны. Я не часто имел честь видеть такое тонкое мастерство. Они требуют длительного изучения, и лишь тогда картина раскрывается в полной мере. Они рассказывают, я полагаю, о том, как эльфы смотрели на мир и осмысляли природу своих шагов. Ожидать такой компетентности от мессера вполне стоило, учитывая его многолетний опыт, но все равно это восхитительная работа, наглядно демонстрирующая, как мало осталось живых практиков даже среди долийцев. Угу. Так, там завалено. Вивьена. It was a mistake to use Haven as a base of operations. The town was completely indefensible. I didn't choose Haven. Cassandra and Liliana did. Accepting a bad choice blindly is hardly a virtue, darling. You left yourself vulnerable to attack. It was a miscalculation, one that I'm sure you won't repeat. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. For every person I saved, 2 more were cut down. I failed them. You haven't failed them, my dear. The men and women who fight for you gave their lives for a great cause, and they fought to the end. The rest still fight, and you will fail them if you give up now. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. You can become the leader the faithful require, but you must do it soon. Что-то не очень у меня получается с Вивьеной дружить, очень странно. So, this is Skyhold. Мой мужчина. Come, let's walk the ramparts. I want to examine our fortifications. We'll be able to see Corypheus coming from miles away.
He's not going to get the better of us again. We lost good soldiers that day, loyal men and women. And when he came after you, he really made it personal. I swear I'll take that twisted bastard down, even if I have to die to do it. Ну ты, господи, я не собираюсь тебя терять. I'm not losing anyone to Corypheus. Especially not you. You can't afford to think I'm special. I'm a soldier no different than any soldier lost at Haven. Нет, не такой же. I am fond of you, it's true, but we can't let this go any further. This, whatever you want this to be, is impossible. Да почему? Why is it impossible? I know you have feelings for me. My lady, don't. You're the Inquisitor, the Herald of Andraste. И чё, детей что ли в капусте находят? Even now, there are people flocking to your banner, ready to serve, to die. Так, миледи Инквизитор никто We не must кидает. remain focused on the task at hand. Why make it about them? Or the war? It doesn't have to be. I wish it were simple, believe me I do, but it's not. We're both bound by duty. Our lives aren't ours to live. Don't make this harder than it has to be. Так, нас немножко кинули. Ну ладно. Ох, мой красавчик, господи, как я скучала по тебе. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him, after all. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thetis. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Да, Fought сражались и and не killed. убили. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully my friend in the Wardens will know more. I'll take any lead I can get at the moment. Good. I'll do whatever I can to help. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. You said you thought you killed Corypheus? The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him.
When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Да, в этом я действительно могу поклясться. Я сама его убивала минут 45. Where did you go after the mages rebelled? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up, and the exalted march never came. Varric said you were the champion of Kirkwall. I've only heard a little about what happened there. What happened at Kirkwall was the same thing that happened everywhere. Fearful of blood magic and abominations, the Templars brutally suppressed the Circle. And in their desperation to survive, the mages of the Circle turned to blood magic, or became abominations. Finally, a rebel mage named Anders destroyed Kirkwall's Chantry, and everything came tumbling down. I heard that Anders was your friend. What was he like? I don't know if there ever was just Anders. He was crazy. By the end, there was nothing left in him except this insane need to start a war no one could win. Ну, вы понимаете, да, что все это зависит напрямую от всех сейвов, которые есть. А так как прохождения были полностью закончены, но сейвы невозможно реализовать по понятной, я думаю, причине. Поэтому у нас и Хоук мужчина, и про Андерса он так... да, про него, короче, он так говорит. Ну, вы поняли. Вот. Почему вы один? А с кем он должен был быть? I heard you had family and friends in В этом плане. Where are they now? When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the Free Marches. My uncle Gamlen's still in Kirkwall, but everyone else I used to know, they've pretty much scattered to the Брата, подожди. Ну правильно, сестра. Если мы выбираем Хоука мужчину, сестра умирает от тролля, а брат, значит, остается. И если брат живой, значит, он храмовник, значит, его никто не взял на глубинные тропы. I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Отлично. Увидимся. Угу. Так, ну и тут все разрушено. Пойдем попробуем еще с другими как-нибудь поговорить по осторожности. Нам еще бы Лилиху найти. Ну, теперь здесь живем мы. Разведчица. Кассандра. You knew where Hawk was all along. Damned right I did. You conniving little shit. You kidnapped me. You interrogated me. What did you expect? I expected you to tell the truth. I told you what was at stake. So I just hand him over on your say-so? It's okay, Hawk. This zealot isn't crazy. I promise. Look at her. She's finally lost it. All right, you've both made your point. We needed someone to lead this Inquisition. Hawk was our only hope. He was the champion of Kirkwall. The mages respected him. And you kept him from us. The Inquisition has a leader. Hawk would have been at the Conclave if anyone could have saved Most Holy. Varric's not responsible for what happened at the Conclave. I was protecting my friend.
Varric is a liar, Inquisitor. A snake. Even after the Conclave, when we needed Hawke most, Varric kept him secret. He's with us now. We're on the same side. We all know whose side you're on, Varric. It will never be the Inquisition's. That's unworthy of you. Ну, это неправда. Мы оба это знаем. I must not think of what could have been. We have so much at stake. Go, Varric. Just go. You know what I think? If Hawke had been at the temple, he'd be dead too. You people have done enough to him. Вот это точно. I believed him. He spun his story for me, and I swallowed it. If I just explained what was at stake, if I just made him understand. But I didn't, did I? I didn't explain why we needed Hawke. I'm such a fool. What if you hadn't believed him, and you'd tracked Hawke down? Honestly, Hawke might not even have agreed to become Inquisitor. He supported the Mage Rebellion, after all. He wouldn't have trusted me for a second. But this isn't about Hawke, or even Varric. Not truly. I should have been more careful. I should have been smarter. I don't deserve to be here. You're too hard on yourself, Cassandra. Not hard enough, I think. You can't believe that. I want you to know, I have no regrets. Maybe if we'd found Hawke, the Maker wouldn't have needed to send you. But he did. You're not what I'd pictured. But if I've learned anything, it's that I know less than nothing. Так, Кассандра. Калин. Вот можно с Калином поговорить. А, и Коул, точно. Я с тобой еще поговорю, блин. Так, по-моему, мне надо вниз. The order was sent? Yes, Commander. Поискать Коула. This thing is not a stray puppy you can make into a pet. It has no business being here. Wouldn't you say the same of an apostate? Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual Он не abilities. маг. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit. It is a demon. If you prefer, although the truth is somewhat more complex. Cole warned us about Corypheus at Haven. He saved a lot of lives. And what will its help cost? How many lives will this demon later claim? Столько In же, сколько и ты. His nature is not so easily defined. Speak plainly, Solas. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But you claim Cole looks like a young man. Is it possession? No. He has possessed nothing and no one. And yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. What do you mean by possession? Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach, or through the rifts, weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. I should hear what Cole has to say for himself.
Where is he now? If none of us remember him, he could be anywhere. Кол хороший, Кол классный. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. Can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... dead. You're feeling their pain? It's louder this close, with so many of them. Would you like to go somewhere more comfortable? Yes, but here is where I can help. Как? Every breath slower, like lying in a warm bath, sliding away. Smell of my daughter's hair when I kiss her goodnight. Gone. Cracked brown pain, dry, scraping, thirsty. Here. Thank you. It's all right. She won't remember me. You're using your powers as a spirit to help people. Yes? I used to think I was a ghost. I didn't know. I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. I can help. If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt. The helpless. There's someone. Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. The healers have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. Какой ужасный момент. Ладно. Ладно, я поверю. Хорошо. Не осуждайте. All right. Help him. It's all right. I want to stay. Военный врач. Send men to scout the area. We need to know what's out there. Yes, sir. Commander, soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now! We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon, or whatever it was. With some warning, we might have... Do you ever sleep? If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor. How many were lost? Most of our people made it to Skyhold. It could have been worse. Morale was low, but has improved greatly since you accepted the role of Inquisitor. Everyone has so much faith in my leadership. I hope I'm ready. You won't have to carry the Inquisition alone, although it must feel like it. We needed a leader, and you have proven yourself.
If we need to start over, Skyhold seems as good a place as any. Once repairs are complete, it will be a strong base of operations. I will do everything I can to ensure the security of our people. You have my word. Отлично. Так, хорошо. Знаете, что мне... Что это? Подожди. Ничего? Просто маги? Просто маги, которые паникуют, я поняла. Да, откройся, господи. Это понятно. Ближайшее окружение. Капитан Быков. Вот это мне надо. На штормовом берегу. Но, по-моему, я не могу встретиться с ним на штормовом берегу, пока я не открою штормовой берег. Новости со всего Тедоса. Поэтому, наверное, в ставке командования мне нужно все-таки ее открыть и туда отправиться. Варик, с тобой можно еще раз поговорить? Да. Извини, Варик, что я не вмешалась. Я просто никогда, кстати, не видела эту катсцену. That got a little heated. You all right? Well, that depends. How angry is Cassandra? I wasn't trying to keep secrets. I told the Inquisition everything that seemed important at the time. Ну, я ему верю, но поговори с Кассандрой. I bet Cassandra regrets how things went back there. You should talk to her. I appreciate that you're trying to keep the peace, but things between me and the Seeker are as good as they'll get. I keep hoping none of this is real. Maybe it's all some bullshit from the Fade and it'll just disappear. I know I need to do better. I'm sorry. Пусечка моя. Да, серия у нас сегодня вышла такая. Прям-таки это. Жозефина на совет. Серия у нас прям вышла такая. Как это называется? Вся разговорная. Но этого следовало ожидать, это очень важно. Потому что есть определенные моменты, которые я даже не видела. Например, вот этот херобору с Кассандрой и Вариком. Ее раньше не было у меня. Внутренних земель. Поиск стража. Can you arrange what we discussed earlier, Ambassador? I found the money. The Inquisition will compensate the families of those we lost at Haven. Thank you. Морозная котловина, черный магазин. Вот, штормовой берег. Так, ну поехали. Угу. Принимаем отчет и отправиться дальше. Дариан, ты. Можно, кстати, Коулу взять, да? А можно... Так, нет, ну трое это перебор. Лучше Варика тогда. У нас всего 4, действительно. 3 впереди, 1 на подстреле, да? Танк и хил. Угу. Я и АДД. Да. Нужно встретиться с Железным Быком. Надо потихонечку собирать всех наших... мертвец. Ну, потихонечку надо собирать всю пати. Потому что надо. Еще, получается, осталась сэра. За это я, конечно, не переживаю, вы уж простите, но... Не люблю я сэру. Просто вот не люблю. Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though.
I'll do what I can to find our people. Thank you, Your Worship. That's a relief. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Красивая Well, девчонка. good luck, and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. Так, штормовой берег. Замечательно. Ну, конечно же, сука, здесь есть дракон. I've news, sir. What is it? You may want to look into this. Угу. Змеевик нужен еще. Так. Пойдем потихонечку в ту сторону, которую нам нужно. Какой у нас клинок классный. Выглядит, конечно, очень эпично. Все в броне, одна я такая левая. Ну, можно было тут, конечно, и не идти. Угу. Берегитесь камнепадов. Ну что, железо? Those must be the bandits Harding mentioned. Это не назначенное место встречи? Ух ты, сучка. Окей. Ох, полубархат. Ничего себе. These must be the missing soldiers. I will see that their families are notified when we return. Найти разбойников и покончить с ними. Записка разбойников. Эти записки найдены рядом с убитыми солдатами Инквизиции. Бумага не помята, не оторвана. Такое ощущение, что ее оставили тут намеренно, а не обронили. Спорить не наше дело. Они попытались устроить выше по побережью, и у нас есть приказы. Мы оружие, но не рука, которая его держит. Этому вы меня научили. Если оно того стоит, пусть сами приходят с гербом милосердия. Клинки Гессариана их выслушают. Вы только добьетесь изгнания или что похоже. Group called the Blades of Hissarion. Seems there's a way to challenge their leader. Hissarion? As in Archon Hissarion? Didn't think Southerners cared for that part of Andraste's story. They have traditions. These men were just following a code. If the Inquisition can win their loyalty, we could steer them on a better path. Ну... Мне сейчас важно с быком познакомиться, чтобы нормально серию закончить. Ну, а дальше потихонечку будем здесь уже бегать. Потому что карта, по-моему, ну, тоже такая. Не особо большая, но и не особо маленькая. Так, на жеп съезжаем. Ау. Подожди. Сука, так и знала.
Наведение порядков. Ну, я так и знала. Так, а где, кстати, я могу сделать это? Всякое для Инквизиции. Вот. Герб милосердия могу сделать, да? Нет, вот, гобельен могу сделать. Создать. И герб милосердия. Вызывает уважение у клинков, запасшись амулетами, агенты могут вести переговоры с сектантами. Сейчас чихну. Отлично. Создать. Отлично. Да и не надо. Так, а я могу туда подняться? Я бы поднялась. О, а вот и он. Пойдем помогать. Ну, давай вперед. Да хватит его притягивать к себе. Вот это удар. Стоп. Почему тебе так больно? Нас травят, что ли, или что? Я не понимаю. Chargers! Stand down! Prim! How'd we do? 5 or 6 wounded, Chief. No dead. That's what I like to hear. Let the throat cutters finish up, then break out the casks. Здорово. Inquisitor, glad you could make it. Come on, have a seat. Drinks will be here in a minute. Nicely done. I hear you're looking for work. I am. Not before my drink, though. I assume you remember Cremisius Aclasi, my lieutenant. Good to see you again. Throat cutters are done, Chief. Already? Have him check again. I don't want any of those Tevinter bastards getting away. No offense, Krem. None taken. At least a bastard knows who his mother was. Puts him one up on you Canary, right? So, you've seen us fight. We're expensive, but we're worth it. And I'm sure the Inquisition can afford us. How much is this going to cost me, exactly? Wouldn't cost you anything personally. Unless you want to buy drinks later. Your ambassador, what's her name? Josephine. We'd go through her and get the payments set up. Gold will take care of itself. Don't worry about that. All that matters is we're worth it. The Chargers seem like an excellent company. They are, but you're not just getting the boys. You're getting me. You need a frontline bodyguard. I'm your man. Whatever it is. Demons, dragons, the bigger the better. And there's one other thing. Might be useful. Might piss you off. Ever hear of the Ben Hasra?
They're a Kunari organization, right? The equivalent of their guards in City Watch. I'd go closer to spies, but yeah, that's them. Or, well, us. The Ben Hasrath are concerned about the Venatori. Tevinter's bad enough without some crazy cult making them worse. I've been ordered to join the Inquisition, get close to you, and send reports on what's happening. But I also get reports from Ben Hasrath agents all over Orlais. You sign me on, I'll share them with your people. Хорошая взятка. You're a Kunari spy, and you just told me? Heard a lot of stories about Haven. No idea which ones are true. But I get that this Corypheus guy needs killing. So whatever I am, I'm on your side. You still could have hidden what you are. From something called the Inquisition. I'd have been tipped sooner or later. Better you hear it right up front from me. What would you send home in these reports of yours? Enough to keep my superiors happy. Nothing that'll compromise your operations. The Kunari want to know if they need to launch an invasion to stop the whole damn world from falling apart. You let me send word of what you're doing, it'll put some minds at ease. That's good for everyone. What's in these Ben Hasrath reports you're offering to share? Enemy movements, suspicious activity, intriguing gossip. It's a bit of everything. Alone they're not much, but if your spy master is worth a damn, she'll put him to good use. She? I did a little research. Plus, I've always had a weakness for redheads. Извините. All right, you're in. Glad to hear it, boss. Prem, tell the men to finish drinking on the road. The Chargers just got hired. What about the casks, Chief? We just opened them up with axes. Find some way to seal them. You're Tevinter, right? Try blood magic. We'll meet you back at Skyhold. Да, я с ним раньше мутила. Классный парень. Твердить. Ух, красавец. Отлично. Влияние +1. Отлично. Потихонечку собираем влияние. Что ж, пожалуй, на сегодня мы закончим именно здесь. Увидимся в следующей серии. Все как всегда, все как положено. Будем потихонечку, по чуть-чуть, помаленьку изучать штормовой берег. Будем дальше прокачиваться, и уже тогда вернемся в внутренние земли на костыльном дракону. Нам же нельзя идти туда без железного быка. Вы что, он же нас очень сильно осудит за это. Увидимся, друзья. Пока-пока.